Good morning, dear students. Welcome back in the class. Today we will learn some more constructions of the tangents of the circle. Yesterday we have learned how to draw the tangents when the point lying on a circle using center. Second, when the point lying outside the circle using center. Third, when the point lying on the circle without using center. And one more construction when the point lying outside the center and without using center. So before that I want to consider some questions because seventh question is based on the property that when the point lying outside the circle without using center. So here question number first, draw a circle of radius 6 centimeter. I will tell you only how to construct so you have to draw a circle of radius 4 centimeter, 6 centimeter radius and from a point 10 centimeter away from center. So take a point, you can measure the distance length 10 centimeter from the center, give name OP. Then draw the pair of tangents. So as I told you yesterday, there are 4 steps. Firstly, draw the circle of given radius, then take a point at the given distance. Then third number, draw the perpendicular bisector of OP, take O as center, draw an arc more than half of the segment OP in both sides, then take P as center, draw the arc, join them, take this point as center, draw another circle. This is the 4th step. इसको हम डुप्लीकेट सर्कल कहते हैं. एंड 5th स्टेप, द गिव नेम पॉइंट ए एंड बी वेयर द डुप्लीकेट सर्कल इंटरसेक्टिंग द गिवन सर्कल, ज्वाइन AP and PB. These are the required tangents. Question number 2, steps I given to you yesterday, so you can use everywhere the same steps. Second question है, construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter. So draw a circle of radius 4 centimeter. From a point on the concentric circle of radius 6 centimeter, there is one more circle of radius 6 centimeter and measure tangent to a circle of radius from a point on the concentric circle. It means the distance of the point lying on the other circle, concentric circle whose radius is 6 centimeter. It means that we have to draw the tangents from the point which is lying on the 6 centimeter radius circle. It means that point, it means 6 centimeter is the distance of the point from the center. ये उस point की distance होगी 6 centimeter. Now give name OP, draw the perpendicular bisectors by the same method. Take this point as center, give name M, radius OM, draw the circle, duplicate circle. He is intersecting the circle at A and B, join AP and PB the same method. Here the another circle given here only to create the confusion. So now you take at last, after drawing the tangents, हम tangents draw करने के बाद now take O as center, draw the R circle of radius 6 centimeter. हम O से P तक का उसको open करेंगे और उसको हम rotate कर देंगे, तो ये आपका circle बन जाएगा of the radius 6 centimeter. No use of the another circle whose radius is 6 centimeter. Third question, draw a circle radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter. You have to draw a circle. This is the circle of the given radius. Now take point, this is the diameter of the circle.
So you have to extend in both side equal to 7 centimeter. Take point, give name P to this point. हम इसको P point नाम देंगे and this is the Q point. Now the bisector, perpendicular bisector of OP, the same method. हम OP का bisector ड्रॉ करेंगे. Give name M where intersecting the segment at M. Draw the duplicate circle, the same method. Give name A and B where this duplicate circle intersecting the given circle join AP and BP. These are the tangents. Now from the another side, now draw the perpendicular bisector of OQ. OQ का bisector करेंगे, O को center लेंगे. ये this is the perpendicular bisector intersecting at M. You can give different name to this point P. Suppose now take P as center, draw the circle of OP of radius OP. फिर हम वही duplicate circle draw करेंगे which is intersecting at these 2 points. The circle join to this point to Q. तो ये आपका दोनों पेयर होंगे. यहां पर आप T and T dash नाम दे सकते हैं इसको. So this is the third question. Now the question number 4. In question number 4 we have to draw a pair of tangents whose inclination is 80 degree. So in chapter 10 we have learned that these are the tangents of the circle. This is the contact point. So when we join radius perpendicular to the tangents, it means these two angles is 90 degree. और ये आपकी क्वाड्रेटल बन जाती है. तो इट मीन्स सम ऑफ फोर एंगल विल बी 360. तो दीज टू इज सम इज 180. इट मीन्स सम ऑफ दीज टू इज 180. Here the inclination between the tangents is given. This is 80 degree. No angle is here. So we can find it. When this is 80, then this angle will be 100 degree. In question number 4, this is 60. Question number 4, this is 60. So it means center angle become 120. So how you construct the tangents here? Because only the radius of the circle is given. So draw a circle of the given radius. Mark the center. Draw any radius in any direction. आप कोई भी एक radius draw करेंगे. Give name B to this point. Now using this sign as the baseline, using protractor, you can draw, make an angle of 120 degree because this will be the 60 degree. So this will be 120 degree. So that's why you have to use protractor and draw the angle 120 degree. Draw line making 120 degree angle with this radius. Give name point A. Now make the 90 degree angle at both the point using compass, you know very well. Then draw a line passing through this, making 90 degree angle with the tangents. Similarly you can make 90 degree angle at this point. यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको हम ए से ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे विच इज इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट. गिव नेम पी टू दिस पॉइंट. नाउ P and PB are the required tangents and automatically this angle will be 60 degree. Now the question number 5. Draw line segment AB of length 8 centimeter. AB length will be 8 centimeter. Fifth question is this. Taking A center, draw circle of radius 4 centimeter. A पॉइंट पर आप 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे. And draw a circle of radius at A and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. हम इस पॉइंट को सेंटर लेकर के 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे.
कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। इस सर्कल की टेंजेंट इसके सेंटर से ड्रॉ करेंगे, इस सर्कल की टेंजेंट इस सेंटर से ज्वाइन ड्रॉ करेंगे। तो फॉर दिस सर्कल दिस बी पॉइंट become point lying outside the circle, so we have to draw the perpendicular bisector of AB for both the constructions. So only one time you have to draw the perpendicular bisector of AB. हम इसका perpendicular bisector ड्रॉ करेंगे, A को सेंटर लेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर B को सेंटर लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। Now take this point as center, draw the duplicate circle. Now you can see this circle is intersecting both the circle. तो इस सर्किल को जहां पर भी ये कट करता है, गिव नेम ए पी एंड क्यू। AP को ज्वाइन कर दीजिए, बिकम द टेंजेंट फॉर दिस सर्कल। AQ को ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली यू कैन गिव नेम R एंड S। B को R से ज्वाइन कर देंगे, बिकम द टेंजेंट फॉर दिस सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड S। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। Now the question number 6. Let ABC be a right angle triangle in which AB is equal to 6 centimeter. Question number 6. You have to draw right angle triangle in which you can take as any side as the base, longer side as the you can take the base. तो ये BC, हम इसको BC 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल एट B, तो B पर हम कंपास से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। यू कैन कट बिकॉज AB 6 सेंटीमीटर, सो टेक B एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसको 6 पर कट कर देंगे, गिव नेम A पॉइंट टू दिस पॉइंट, ज्वाइन AC। ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा। देन आफ्टर BD is the perpendicular from B on AC. Now we have to draw perpendicular from B on AC. So B point is not lying on AC. So in this case you take B as center, draw an arc of such radius which is intersecting the circle at 2 point. वो कम से कम इस AC को 2 पॉइंट पर कट करता है। इस तरह का आर्क हम B पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। Now take each point as the center, draw an arc of the same radius, or you can change the radius and take the radius of the arc which you are taking this point as center and this one as center. हम इसको E and F नाम दे सकते हैं। तो more than half of EF, उसके आधे से ज्यादा हम इसकी आर्क ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ। F को सेंटर लेंगे, इनको कट करेंगे। You can join it ओनली वन साइड, यू हैव टू ड्रॉ दिस आर्क। और इसको आप दो अदर साइड नहीं ड्रॉ करेंगे और इसको आप स्ट्रेट B से ज्वाइन कर देंगे। देन दिस एंगल बिकम 90 डिग्री एंगल एंड इज द नोन एज द परपेंडिकुलर ऑन AC फ्रॉम B। टेकिंग द सर्कल थ्रू, नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल which is passing through BCD. In class 9th you have learned AB the diameter, then this each become semicircle. When you join both end of the diameter, everywhere you will get 90 degree angle. It means if we want to draw a circle which is passing through BCD, for that circle this angle is 90 degree. It means BC become the diameter of that circle. So to know the center of this circle, draw the perpendicular. It means that will be the midpoint of BC. So to find midpoint, you can draw the perpendicular bisector taking B as center, draw an arc from B more than half of the BC. Now take C as point center, इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपका सेंटर होगा। Now take this point as center, O नाम देंगे इसको। Draw circle of radius, either you can take equal to OB, equal to OC or OD. All 3 point will be at the equal distance और ये हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। Then after construct the tangent from A to the circle. अब हमें A से इस सर्कल पर, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस लाइन
making 90 degree angle with here, it means AB become one tangent of the circle already. ये इसकी एक tangent हो जाती है. Now we have to draw the another tangent. You know the length of AB is 6 centimeter. So take A as center, draw an arc of radius 6 centimeter which is intersecting a circle anywhere. यहाँ पर वो इसको कट करेगी, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, आप इसको B dash नाम देंगे. Then AB and AB dash are the required tangent of the circle. Now the last question, 7th question. Draw circle with help of a bangle. आप बैंगल को लेकर के कोई भी एक सर्कल, प्रैक्टिकली आपको बैंगल से ही सर्कल बनाना है. Taking a point outside the circle, you take any point outside the circle. कोई भी पॉइंट आप सर्कल के बाहर लेंगे, इसको एज ए पी मार्क करेंगे. दिस विल बी द सेंटर. नो नीड टू टेक द सेंटर फ्रॉम दिस पॉइंट. सो व्हाट यू डू, you draw a secant which is intersecting the circle at AB. Now extend this segment in opposite side equal to PA. जितना ये PA है उतना ही हम इसको दूसरी साइड में एक्सटेंड करेंगे. PA के इक्वल मीन्स हियर PA इज इक्वल टू PC. इसको एक्सटेंड करना है. नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. बी और सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. यहां से हम इसको सेंटर लेंगे. ड्रॉ एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ BC इन बोथ साइड. नाउ टेक B एज सेंटर. इनको दोनों को हम ज्वाइन करेंगे विच इज इंटरसेक्टिंग एट M. M को सेंटर लेकर के आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल. Now at point P, make a 90 degree angle using compass which is intersecting the semicircle anywhere. Give name D to this point. Now take the radius of PD and take P as center. Cut the circle at 2 point. हम यहां से सेंटर लेंगे, इसको इस तरह से दोनों पॉइंट पर कट करेगा. Join them. These become the radius of the circle without using center. They give name T and T dash. PT and PT dash are the required tangent. Are required tangents. Thank you.